asking someone if they enjoyed something. The question will either be aan de gast or nach de gast. The yes answer, gast. The no answer, ga de gast. The first example shows a yes answer. En de gast shinrucht. Gast, gast shinrum. You can also follow up with a second question to get a reaffirmation of the answer. En de gast, gast. Now try this with a negative answer. En de gast shinrucht. Ga de gast shinrum. Nach de gast, ga de gast. Listen to the following examples. En de gast neigerijf. Gast neigerijm. En de gast. Nach de gast tjinjerucht. Ga de gast tjinjerum. Nach de gast, ga de gast. Hag is een ish. Tjin exemplum.